Hey Varun, today is Sunday. Today is Monday. Today is Sunday, man. Class today. ಎಲ್ಲಿತ್ತಪ್ಪ ಕ್ಲಾಸು? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾರು ತಿರ್ಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು? ಸರಿ, ಚಿಕನ್ ತಿಂತೀಯ ನೀನು? ಚಿಕನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು. ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತೀಯಾ? ಹಾಂ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತು, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂತೀಯಾ? ಹಾಂ, ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬಿಡು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಕೇಳ್ತಿಲ್ವಾ? So you will eat kebab? Yeah? Yes. See this guy, if you see hands in between, that is this guy hands only in the videos, in all my videos. ಈ ಹುಡುಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವನ್ನ. Varun, show your face. See this guy. Boy, we'll prepare today chicken biryani and gravy and chicken kebab. Okay, Varun, thumbs up. Okay, let's see. Let's dance. So today I have taken half kilo of chicken, half kg chicken, and now I am putting the ginger garlic paste and chicken kebab masala powder. So I am putting kebab masala here. I have not put any water. ಬರೀ ನೀರೇನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬರೀ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. And I put some ginger garlic paste as well. I bought this. It is easily available in my locality. Whatever is available in your locality, please buy it and put it. Don't put any water, the moisture is enough. Nothing left, ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಉಳಿಯೋದು ಇಲ್ಲ. Okay, I'm just mixing up. If required, just rinse the water. If not, just leave it as it is. The color, everything looks okay to me. So this is well marinated now. I'll just keep it for an hour, and then maybe in that hour I'll prepare for biryani. Hey! See this guy, always disturb. Please tell him, don't disturb this guy. So I have mixed mint, coriander and methi for biryani masala. I'm just putting it in grinder. Next I'll grind it. Okay, I'm putting this methi into the mixer jar. I'm putting some 7 to 8 chilies. So I have put the mint, methi, coriander and some chilies. Now I'll put some garlic and cloves, cinnamon, ginger and tomato, chekke, lavanga, bellulli, shunti, tomato. I'm putting all these things in the mixer. Maybe I'll mix this first and then I'll put them because there is no space right now. So I mixed it. It is not mixing well, so I'm adding some water. So now it is mixed well. Now we got a space to put tomato. ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಆಗಿದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ. Now I am putting it. It's mixed well now. This is the biryani base masala. Now in between I am preparing this chicken curry also. Actually I could not record it, but what I put here, it is some oil, chili powder, ginger garlic paste and some onions and some water, and I had it almost like 3 or 4 whistles.
3-4 ವಿಷಿಲ್ಸ್ ಓಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಕನ್ನು, ನೀರು, ಫಸ್ಟು ಆಯಿಲು, ಆಮೇಲೆ ಚಿಕನ್ನು, ಅರಿಶಿನ, ಉಪ್ಪು, ಖಾರ, ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು 4 ಸೀಟಿ ಓಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರಿ ಮಾಡೋದನ್ನ I'll show you. Thank you. This mixture is done by my wife. What are the items we have put here? ಏನೇನು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಇದರೊಳಗೆ? ಕಾಯಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಚಕ್ಕೆ, ಮೊಗ್ಗು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 4 ಮೆಣಸು, ಅರಿಶಿನ, ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, I'll put some salt now. So now it is almost ready ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಣ್ತಾ ಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಕ್ಕ. Put it in serving bowl and then let's see how the result is. So I am preparing for biryani now. I'll put some oil in the cooker. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಪ್ಪ, ಚಟಪಟ ಚಟಪಟ ಅಂತ ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದೇ ಥರ ಆಗೋದು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ My wife is putting onions into the cooker. So ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯ್ದಿದೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು I'll put ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರು. ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೋಮಲ ಕೈಗಳಿಂದ ಚಿಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಚಿಕನ್ನ ಒಂಚೂರು ಅರಿಶಿನ, maybe half a teaspoon of turmeric, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಲಿಡ್ನ ಹಾಕಿ 3 ಸೀಟಿ ಓಡಿಸೋಣ. ಓಕೆ, so I'm putting 150 gram of basmati rice and 150 gram of normal rice for the biryani. ಸೊ ಇದು 3 ಸೀಟಿ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದೆ. ಇವಾಗ ನೀರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಚಿಕನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಸೊ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪತ್ತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಸಪ್ರೇಟ್,
ವಾಟರ್ ಸಪ್ರೇಟ್. ಇವಾಗ ಇವೆರಡು ಫಸ್ಟು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. So now I'm adding chicken which got separated. ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಚಿಕನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆವಾಗಲೇ ಮಿಕ್ಸರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಮಿಕ್ಸರ್ನ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾ? I am mixing it now. ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಕಲರ್ ವಿಚ್ ಕಲರ್? ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಗೋದಷ್ಟೇ, ಮಾತಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ, ನಗು ಜಾಸ್ತಿ. ನಗು ಮುಖದ ಹೆಂಡತಿ. ಈಗ ಚಿಕನ್ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ನೀರನ್ನ, ಚಿಕನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರಲಿ. ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮುಚ್ಚಳ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ 3 ಸೀಟಿ ಹೊಡೆಸಿದ್ರೆ ಘಮಘಮವಾದ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ. ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಹೊಡಿಲಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ನೆಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಉದ್ದಿಗ್ವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೀಟಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೀಟೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಸ್. ವಿಲ್ ಓಪನ್ ದ ಲೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.
ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ಕಬಾಬು ಮಿಕ್ಸರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಯಿಲ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ 3 ಕಪ್ಪಿಗೆ ನಾನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಕಬಾಬು ಮತ್ತು ಕರಿನ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್. So now we are ready with all the 3 items: gravy, chicken gravy, chicken biryani and kebabs. Looks nice, and I hope you like this video. Please give a thumbs up and please subscribe, please share it. Thank you all. Bye. Super Sunday.